السلام علیکم. ڈاکٹر طلعت افضا کے ساتھ آپ کی ملاقات مائکرو اکنامکس کے 18ویں لیکچر میں ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر شروع کریں، ہم چاہیں گے کہ پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا ریویو کر لیا جائے. پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے فرم کی تھیوری کی شروع کی تھی اور جس میں ہم نے پروڈکشن فنکشنز کو دیکھا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح فیکٹرز آف پروڈکشن یا ان پٹس جو ہے وہ یوز کر کے ہم آؤٹ پٹ کمبینیشن جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے جب انالیسس کیا تھا تو پہلے ہم نے ازیوم کیا کہ صرف ایک فیکٹر پروڈکشن جو ہے وہ ویریبل ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہم فیکٹر پروڈکشن یا ان پٹ کی کوانٹٹی بڑھاتے ہیں تو انیشلی آؤٹ پٹ جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی ہے اور اس کے بعد آؤٹ پٹ میں اضافہ جو ہے دیٹ اسٹارٹس ڈکلائننگ. اور اس پرٹیکولر سینیریو کو ہم نے لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز کے نام سے منسوب کیا تھا. Law of diminishing return basically is parallel to law of diminishing marginal utility for the consumer theory. Later on in the last lecture, we just extended that assumption and we said we relaxed the assumption and we said let's assume there are 2 factors of production, capital and labor, and both are variable, that both can be changed at the same time. And when we looked at it and we said okay, both of these can be represented with the help of the isoquant, and we can also exchange or we can replace or we can substitute one factor of production or input with the other factor of production or input. اور سمپل لفظوں میں ہم نے یہ کہا کہ کیپٹل جو ہے وہ سبسٹیچیوٹ کر سکتا ہے لیبر کو اور لیبر سبسٹیچیوٹ کر سکتی ہے کیپٹل کو. اور پھر ہم نے اس میں جو فینومینا دیکھا کہ اوریجنلی یا انیشلی جب ہم سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں لیبر کو کیپٹل کے ساتھ تو ہمارا ریٹ آف سبسٹیٹیوشن جو ہے دیٹ از ہائی، اور وہ ریٹ جو ہے وی ڈیزگنیٹڈ دیٹ ایز مارجنل ریٹ آف ٹیکنیکل سبسٹیٹیوشن. اینڈ لیٹر آن وین وی اسٹارٹیڈ ایڈنگ مور اینڈ مور لیبر ان ٹو دی سیم پروڈکشن فنکشن وٹ ہیپنڈ کہ آپ کی لیبر کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ڈکلائن کر گئی اینڈ کیپٹل کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ انکریز کر گئی. اس انالیسس کو ہم نے جب فردر انہانس کیا تو وی آلسو لکڈ ایٹ دی لانگ رن، اینڈ لانگ رن کے پرسپیکٹو میں وی لکڈ ایٹ دی پروڈکشن فنکشن ویئر وی سیڈ کہ دیر از اے پاسبلٹی آف انکریزنگ ریٹرنس ٹو اسکیل، there is a possibility of decreasing return to scale, and there was a possibility of constant return to scale. اب اس میں ہم کیا assume کر رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے let's suppose کہ ہم فیکٹرز آف پروڈکشن یا ان پٹ کو ایک فکس پرپورشن کے ساتھ جب بڑھاتے ہیں سے 100% انکریز کرنے سے اگر ہماری آؤٹ پٹ جو ہے مور دین 100% انکریز ہوتی ہے تو دیٹ از نون ایز دی انکریزنگ ریٹرنس ٹو اسکیل. دوسری طرف اگر ہم اپنی ان پٹس یا فیکٹرز آف پروڈکشن کو 100% سے بڑھاتے ہیں اور آؤٹ پٹ بھی 100% سے بڑھ جاتی ہے تو دیٹ از نون ایز دی کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل. اینڈ تھرڈ سینیریو تھا جب ہم اپنی فیکٹرز آف پروڈکشن یا ان پٹس کو بڑھاتے ہیں 100% سے بٹ دی انکریز ان دی آؤٹ پٹ از لیس دین 100% اینڈ دیٹ از نون ایز دی ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل. آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے کہ اسی پروڈکشن تھیوری کو جو کہ کاسٹ فرم کی پروڈکشن تھیوری ہے ہم جو ہے وہ کاسٹ کی ٹرمینالوجی میں دیکھیں گے کہ جو ہم ان پٹس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں لیبر اینڈ کیپٹل ان کی کیا کاسٹ آتی ہے، اور ان کی کاسٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کون سی کاسٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. فرسٹ آف آل ویل لک ایٹ اٹ وچ کاسٹ میٹر، اور کاسٹ کے اندر بھی ہم فردر جا کے کلاسیفیکیشن دیکھیں گے کہ دیر آر سرٹن کاسٹ، economic cost versus the accounting cost اور accounting cost versus the economic cost. اب جب ہم ڈیلی روٹین لائف میں کاسٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں وی آر ناٹ ویری کیئرفل، وی آر ناٹ ویری کلیئر کہ ویدر وی آر ریفرنگ ٹو دی اکنامک کاسٹ اور ویدر وی آر ریفرنگ ٹو دی اکاؤنٹنگ کاسٹ. یہاں پہ اکاؤنٹنٹس اینڈ اکانومسٹ کے پرسپیکٹو میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے آج کے لیکچر کے شروع میں ہم سب سے پہلے اس کلیریفیکیشن کو ڈسکس کریں گے، کلیریفائی کریں گے اس کانسیپٹ آف اکاؤنٹنگ کاسٹ اور اکنامک کاسٹ کو، اور پھر اکنامکس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اپرچونٹی کاسٹ کا. تو اپرچونٹی کاسٹ کے کانسیپٹ کو ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کاسٹ صرف آپ کی ایکسپلیسٹ کاسٹ ہی نہیں ہوتی. ایکسپلیسٹ کاسٹ وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ نے ایکچولی پے کی ہیں، جن کا کہ آؤٹ لے ہوا ہے، فرم نے کسی کو پیمنٹ کی ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیر آر سرٹن کاسٹ وچ آر امپلیسٹ کاسٹ, جس کے لیے آپ نے ایگزیکٹلی اسپیکنگ کوئی پیمنٹ نہیں کی ہے, لیکن دے آر ریلیونٹ ٹو دی اکنامک ڈیسیشن میکنگ. تو وہ ہیں آپ کی اپرچونٹی کاسٹ. اپرچونٹی کاسٹ کو ڈسکس کرتے کرتے ساتھ ہم سنک کاسٹ کے کانسیپٹ کو بھی کور کریں گے کہ سم ٹائمز آپ جو ہیں وہ کوئی کاسٹ یا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ انکر کر دیتے ہیں, اور اس پرٹیکولر ایونٹ کو یا اس پرٹیکولر جو بھی جس چیز پہ آپ نے خرچ کیا ہے آگے لے کے آپ نہیں چلتے, اس پروجیکٹ کو آپ وہیں چھوڑ دیتے ہیں, اینڈ دین یو موو ٹو ا سبسٹیچیوٹ اور دی ادر پروجیکٹ, تو وہ کاسٹ جو ہے وہ ریکور نہیں ہو سکتی, اینڈ دے آر نون ایز دی سنک کاسٹ. اس کے بعد ہم کاسٹ ہی کی فردر کلاسیفیکیشن کو دیکھیں گے, جو کہ ہماری فکس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کی ہے, کہ کچھ کاسٹ جو ہیں فار سرٹن ٹائم پیریڈ دے آر فکس, دے کین ناٹ بی چینج, دے ڈو ناٹ چینج ود دی لیول آف آؤٹ پٹ, کہ آپ جتنا بھی پروڈیوس کریں آپ کی فکس کاسٹ اتنے کی اتنی ہی رہے گی. تو وی لک ایٹ دی فکس کاسٹ اینڈ دین ول ان کمپیرزن ود دی فکس کاسٹ ہم جو ہے وہ ویریبل کاسٹ کو دیکھیں گے. ویریبل کاسٹ ایز اٹس نیم سجیسٹ وہ کاسٹ ہوتی ہیں کہ جو آپ کا آؤٹ پٹ لیول چینج ہوتا ہے تو ویریبل کاسٹ جو ہے آؤٹ پٹ لیول کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں, ویری کرتی رہتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ واٹ آر دی ڈیٹرمینٹس آف دی کاسٹ, کہ کاسٹ کے کیا کیا ڈیٹرمینٹس ہیں. اس میں ہم ریلیشن شپ دیکھیں گے ریٹرنس کا اور کاسٹ کا آپس میں. اور فائنلی جو ہے ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ فرمز کے شارٹ رن کاسٹ کروز کیا ہوتے ہیں. اس میں ہم دیکھیں گے کہ مارجنل کاسٹ کیا ہے, اس میں ہم دیکھیں گے ایوریج کاسٹ کیا ہے, ایوریج ویریبل کاسٹ کیا ہے, ایوریج فکس کاسٹ کیا ہے. یہ سارے کانسیپٹ جب ہم نے پروڈکشن فنکشن کو ڈسکس کیا تھا وہاں پہ بھی ہم نے جو ہے مارجنل پروڈکٹ کی بات کی, ایوریج پروڈکٹ کی بات کی. یہاں پہ بھی پیرالل ٹو دیٹ ہم جب کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم مارجنل کاسٹ کی بات کریں گے اور ہم جو ہے وہ ایوریج کاسٹ کی بھی بات کریں گے. لیکن سنس آج کا لیکچر جو ہے وہ فوکس کر رہا ہے صرف شارٹ رن پہ, تو دیئر فور ود ان دی ایوریج کاسٹ ہم جو ہے ایوریج فکس کاسٹ اور ایوریج ویریبل کاسٹ پہ بھی فوکس کریں گے, کیونکہ شارٹ رن کے اندر کچھ فیکٹرز آف پروڈکشن یا ان پٹس جو ہیں وہ ویری نہیں کرتے, وہ فکسڈ ہیں. اس لیے ایوریج کاسٹ کمپوننٹ میں ایک کمپوننٹ ایوریج کاسٹ ٹوٹل کاسٹ میں ایک کمپوننٹ ہوتا ہے فکس کاسٹ کا, ایوریج فکس کاسٹ کا, اور دوسرا ہوتا ہے ایوریج ویریبل کاسٹ کا. اور پھر ان سارے کاسٹ کے ریلیشن شپس کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے سرٹن گرافس کی ہیلپ لیں گے اور ان کو مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے پروڈکشن فنکشن کو اسٹڈی کیا. ہم نے کہا پروڈکشن فنکشن کیا ہوتا ہے, کہ ہاؤ ڈو وی کمبائن سرٹن ان پٹس ٹو گیٹ اے سرٹن لیول آف آؤٹ پٹ. اٹ از اے ٹیکنالوجی وچ میئرز دی ریلیشن شپ بٹوین دی ان پٹ اینڈ دی آؤٹ پٹ. اب اگر ہمارے پاس وہ پروڈکشن فنکشن یا پروڈکشن ٹیکنالوجی گیون ہو, گیون دی پروڈکشن ٹیکنالوجی, اب مینیجر نے چوز کرنا ہے ہاؤ مچ ٹو پروڈیوس. اب یہ جو سلیکشن ہے, یہ جو ڈیسیشن ہے مینیجر کا, ڈیفینیٹلی اٹ ڈپینڈز آن دی کاسٹ. اگر آپ ریکال کریں کہ جب ہم کنزیومر تھیوری کی بات کرتے تھے تو وہاں پہ ہمارے کنزیومر کا الٹیمیٹ ڈیسیژن کرائٹیریا کیا تھا. کنزیومر کو ڈیسیژن کرنا تھا کہ گڈ اے اور گڈ بی یا سرٹن کمبینیشن آف ویریس گڈ جو ہے وہ کس طرح سلیکٹ کرنا ہے کہ اس کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ میکسیمم ہو, اور کنزیومر جو ہے شوڈ ریمین ود ان دی بجٹ کنسٹرینٹ, جو بجٹڈ انکم ہے اس میں رہتے ہوئے اس طرح کی گڈس کو سلیکٹ کرنا ہے کہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ کنزیومر کی میکسیمائز ہو جائے. تو جب ہم پروڈکشن ڈیسیژن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی دی پروڈیوسر ہیز ٹو چوز دی کمبینیشن آف ان پٹس وچ ول میکسیمائز دی آؤٹ پٹ آف کورس, بٹ فار اے گیون ٹیکنالوجی their focus will be those input combination which will minimize the cost. Basically, when we talk about production and the cost, they are the mirror image of one another. When we are saying the output is maximized, so we are looking at the maximum possible output for a given production technology, but at the same time we are also looking at the minimum cost combination to produce that particular output. تو آج کے لیکچر میں ہم اسی
کاسٹ کنسیڈریشن کو جب کنسیڈر کرتے ہیں تو ہو کیا رہا ہے کہ جب ہم نے آؤٹ پٹ کی بات کی تھی تو ہم نے یونٹس کی بات کی تھی کہ ان پٹس کے کتنے یونٹس ڈالیں گے تو ہمارے پاس ہاؤ مینی یونٹس آف آؤٹ پٹ وی ول بی ایبل ٹو پروڈیوس. آج کے لیکچر میں ہم انہی یونٹ میئرمنٹس کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے ڈالر یا روپی میئرمنٹ میں, اور دیٹ از نون ایز دی کاسٹ. کہ جب آپ ان پٹ یونٹ کی بات کرتے ہیں تو جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں اس کی پرائس ان پٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے, دیٹ بیکمز دی کاسٹ آف دیٹ ان پٹ. تو آج کاسٹ کی ڈسکشن میں وی آر ٹرانسلیٹنگ آر یونٹ میئرمنٹ ان ٹو دی ڈالر میئرمنٹ. تو سب سے پہلے وی نیڈ سرٹن کلیریفیکیشن آف سرٹن کانسپٹ, اینڈ ون بیسک کانسپٹ از اکاؤنٹنگ کاسٹ ورسز دی اکنامک کاسٹ. Now what are basically our accounting costs? Accountants normally they prepare their statements, financial statements, and especially the income statement, in which the accountants they report all the expenditures which have been taken place in the previous time period. کہ پورے سال کے دوران جتنے ایکسپینڈیچرز ہوئے ہوتے ہیں ان کو ایکسپینسز کی شکل میں اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ انکم اسٹیٹمنٹ میں رپورٹ کرتے ہیں, وچ مینس دیز آر دی ایکسپینسز وچ ہیو بین انکرڈ, دے آر سمپلی ریکارڈنگ دی ہسٹوریکل ڈیٹا آن دی ایکسپینڈیچرز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فار دی یوز آف دی فکسڈ ایسٹ اور دی کیپیٹل اکوپمنٹ وہ ایک اور ایکسپینس بھی چارج کرتے ہیں جس کو ڈپریسیشن ایکسپینس کہتے ہیں. تو آپ کے اکاؤنٹنگ کاسٹ جو ہوتی ہیں بیسیکلی دیز آر ایکچوئل ایکسپینڈیچرز پلس دی ڈپریسیشن چارج فار دی کیپیٹل اکوپمنٹ, دیٹ از یور اکاؤنٹنگ کاسٹ. جبکہ جو اکانومسٹ ہے ان کا ہورائزن براڈ ہے, ان کا ہورائزن براڈ ہے جس میں دے آر فوکسنگ آن دی کاسٹ وچ آر اکرنگ ٹو دی فرم فار یوٹیلائزنگ دی اکنامک ریسورسز ڈیورنگ دی پروڈکشن پروسیس انکلوڈنگ دی اپرچونٹی کاسٹ. اب اس میں جو ہے ہم تھوڑا سا ہورائزن براڈن کر رہے ہیں, ہم اکنامک کاسٹ میں دو طرح کی کاسٹ کو شامل کر رہے ہیں. ایکچولی جو کاسٹ جو ہے فرم نے پے کی ایکسپلسٹ کاسٹ, اور دوسری طرف سرٹن کاسٹ وچ آر ناٹ ڈائریکٹلی پیڈ بائی دی فرم بٹ دے آر ریلیٹڈ ٹو دیٹ پروڈکشن ڈیسیژن, اینڈ دیٹ از نون ایز دی implicit cost, and here we call them as the opportunity cost. Now, before we move further, we need to explain the concept of the opportunity cost. What basically is the opportunity cost? Opportunity cost is the value of the alternative foregone in order to take one particular decision. آپ نے اس کے لیے اس اپرچونٹی کاسٹ کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے وی شوڈ ٹیک این ایگزامپل. سپوز دیر از اے سچویشن ان وچ a firm goes suppose to rent a building, okay, and during the offer they have made an agreement that a building can be rented with an amount, token amount or advance payment of say how much, 500,000. Now when you are making a payment definitely for the office space, okay, that is something which you are paying from your own pocket, and that will be calculated by the accountant as the as one of the expenditures, and that will be considered as an explicit cost by the economist as well. لیکن اگر سپوز کہ ہم جو ہے وہ آفس اسپیس جو ہے اون کرتے ہیں, وی ڈو ناٹ رینٹ دیٹ پرٹیکولر آفس اسپیس, تو جب ہم اون کرتے ہیں وی آر ناٹ پیئنگ اینی تھنگ, سو ویدر دیر ول بی اینی کاسٹ اٹیچ ٹو دیٹ اور ناٹ, سو دی آنسر از یس. اینڈ وٹ از دیٹ کاسٹ؟ دیٹ کاسٹ از دی اپرچونٹی کاسٹ, کہ اگر آپ اس بلڈنگ کو اپنے آفس کے لیے یوز نہ کرتے تو آپ کیا کر رہے ہوتے, اس کو رینٹ آؤٹ کرتے, اور رینٹ آؤٹ کر کے کسی تھرڈ پارٹی سے جو انکم وصول کر رہے ہوتے, دیٹ از دی اپرچونٹی کاسٹ آف یوزنگ یور اون آفس اسپیس. اسی طرح انٹرپرینیورشپ کے کانٹیکسٹ میں, سپوز یو آر رننگ یور اون بزنس,
जब आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम. सपोज यू आर वर्किंग 60 to 70 hours पर वीक. अब आप जब हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसमें आप अपने टाइम की कोई भी वर्क जो है अकाउंटेंट जो है वो नहीं डालेंगे, क्योंकि अकाउंटेंट जो है वो सिंपली सारे की सारी वो कॉस्ट डालेंगे जिनकी के पेमेंट डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को की गई हो, या वो मैक्सिमम जो है डेप्रिसिएशन चार्ज जो है वो फिक्स्ड कैपिटल इक्विपमेंट में डालते हैं. तो अब जब अपने टाइम की आप कॉस्टिंग करते हैं, हाउ डू यू डू दैट, कि अगर सपोज आप अपना बिजनेस रन नहीं कर रहे, आप जो है वो कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब से जो आपकी सैलरी है, बेसिकली दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर ओन टाइम, एंड दैट बेसिकली इज द रिटर्न फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी के जो अपना बिजनेस खुद कर रहा है. एक और तरह से भी जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट को देखते हैं, तो बेसिकली हम कह देते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट जो है दे आर पेमेंट टू द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और यहाँ पे जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनको हम करते हैं स्टार्ट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अब जब लैंड में जब आप कोई भी फिक्स्ड लैंड खरीदते हैं, कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, तो यू मेक अ पेमेंट, तो दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, और ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं. लेबर आप हायर करते हैं, लेबर में ऑल कैटेगरीज जिसमें मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, वर्कर्स, फ्लोर वर्कर्स, मिडल मैनेजमेंट सारे शामिल हैं, उनको जब आप पेमेंट करते हैं, दैट अगेन इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अकाउंटेंट भी उसको रिकॉर्ड करेंगे और इकोनॉमिस्ट भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे. थर्ड इज योर कैपिटल. कैपिटल जो है वो भी डेफिनेटली व्हेन यू परचेज इट, डेप्रिसिएशन चार्ज उसका चार्ज करते हैं, इकोनॉमिस्ट भी उसकी जो पेमेंट जो है वो इंटरेस्ट की शक्ल में चार्ज करते हैं. बट द फोर्थ which is an implicit is the payment to the fourth factor of production, entrepreneur. एंटरप्रेन्योर को जो पेमेंट है इकोनॉमिस्ट जो है वो उसको चार्ज करते हैं एज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, और वो पार्ट बन जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट का. जबकि जो हमारे अकाउंटेंट है वो एंटरप्रेन्योरशिप की पेमेंट को जो कि प्रॉफिट होता है वो शामिल नहीं करते, रादर वो सारे रेवेन्यूज जो के आए हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, और उसमें से जितने एक्सपेंडिचर हुए हैं निकालने के बाद नेट इज द प्रॉफिट. Okay, and from that profit they make the distribution to the shareholders who are the owners, or if it is the sole proprietorship, single owner hai, so that is the profit to the sole proprietor. But the difference here is कि economic cost जो है they include the explicit cost which are parallel to your accounting cost, and they also include the implicit costs which are the opportunity costs. Then related to the opportunity cost, we also have another concept, and that is of the sunk cost. Now these are the costs which are incurred but it cannot be recovered. और उसमें जो है sunk cost के concept को explain करने के लिए we take another example, और उसमें यह है कि suppose you need a building for your office space or building for your factory. अब उसके लिए you pay to a firm or to the owner of a building $500,000 for an option to buy a building. अब आपने वो 500,000 जो है वो पे कर दिया as an advance payment, but the cost of the building is 5 million. Now the total cost of the building now will become 5.5 million. 5 million आपने बाद में पे करना है, and 500,000 या 0.5 million आपने इस वक्त as an advance payment कर दिया है. Now suppose you get another opportunity that there is another offer that you can purchase another building, okay, and the other building will cost you 5.25 million. जो previous building है, the cost of the previous building is total cost is 5.5 million, out of which we have paid out 0.5 million. And we have to make a payment of 5 million. But if we do not purchase that building, we will be losing our advance payment of 0.5 million. This is the first offer. Now the second offer is that another building is available at a cost of 5.25 million. Now which building should we purchase? Looking at the cost aspect here, the second building is cheaper because we are supposed to pay 5.25 million, and the first building or the first offer will cost us 5.5 million. But out of that 5.5 million, we have already paid 0.5 million, therefore 0.5 million is a sunk cost which cannot be recovered.
So if we include the sunk cost of the first building, which is 0.5, which we are sacrificing to purchase the second building by paying 5.25. So the total cost will be 5.25 plus 0.5, 4.75, 5.75. So purchasing the second building is costing you a sunk cost of 0.5 million and a total amount paid to the second building owner, which is 5.25. So here the idea of the sunk cost is that whenever you are doing any kind of business and you incur certain cost and those costs cannot be recovered if you change your decision, then those costs are known as the sunk cost. Now after explaining the concept of economic cost versus the accounting cost and the opportunity cost and finally the sunk cost, now we are moving to explain the concept of fixed cost and the variable cost. Now in the previous chapter we said total output is a function of fixed inputs and the variable inputs. اب یہ جو ڈسٹنکشن ہے فکسڈ اینڈ ویریبل انپٹس کی دیٹ از ریلیونٹ ٹو دی شارٹ رن کہ شارٹ رن میں آپ کی جو ہے آؤٹ پٹ میں سرٹن انپٹس جو ہوتی ہیں وہ فکسڈ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کیپٹل اینڈ لیبر از نارملی ٹیکن ایز دی ویریبل انپٹ, بٹ لانگ رن میں آپ کی ساری انپٹس جو ہیں وہ ویریبل انپٹس ہو جاتی ہیں. Parallel to this, when we are talking about the cost of production, so the cost of production also has a variable cost and a fixed cost. The cost of the fixed inputs is the fixed cost and the cost of the variable input is the variable cost. So if we want to write it down, so we can write an equation and we can say, okay, our total cost is equal to fixed cost plus the variable cost. But keep in mind we are still talking about the short run. So that can be seen on this slide here where we say TC. TC stands for the total cost. TC is equal to FC is the fixed cost plus VC is the variable cost. Okay. So once more, if we again want to explain the variable cost, so the variable costs are those costs which changes with the level of output, whereas our fixed costs are those costs which do not change with the level of the output. So how can we distinguish between the fixed costs and the sunk costs? The fixed costs are those costs which a firm has to incur whenever it is in business, regardless of the production level. کہ اگر فرم جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, بٹ بزنس از اے رننگ بزنس, کم پروڈیوس کر رہی ہے یا زیادہ پروڈیوس کر رہی ہے اینڈ فرم از ڈوئنگ بزنس, تو وہ ساری کاسٹ جو ہیں وہ دے آر نون ایز دی فکسڈ کاسٹ. ویئر ایز آپ کی سنک کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوتی ہیں کہ جو آپ ریکورڈ نہیں کر سکتے وین فرم از ناٹ ان بزنس. That you have made a decision and according to that decision you have incurred certain costs which cannot be recovered and they are known as the sunk costs. In order to explain the concepts of our fixed costs, variable costs and the sunk costs, we can give certain examples. تو ہم شروع کرتے ہیں with the example of, let's suppose, the personal computers. آپ کے سارے پی سی جو ہیں مینوفیکچرر آف دی پرسنل کمپیوٹر, وٹ ڈو دے ڈو؟ آل دے ڈو از دیٹ دے پرچیز دی کمپونیٹس, آپ کی میموری چپس, مائکرو پروسیسرز اینڈ ریلیٹڈ آڈیو ایکسکیوز می آل دی اکوپمنٹس دے پرچیز فرام دی سپلائرس. وہ کمپوننٹ پرچیز کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اماؤنٹ آف لیبر وہ ہائر کرتے ہیں ان ساروں کو پروڈیوس کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر فارم آف دی سی پی یو میں لانے کے لیے, مانیٹر اینڈ دی ادرس. تو دی بیسک کمپونیٹس فار دی پروڈکشن آف دی computers is both of them are variables. One is the supply, which is components, and the other is the labor. So major portion for the production of the computers is comprised of the variable costs. In comparison with the production of the personal computers, we talk about the softwares, Windows, XPs and the others. In the production of the softwares, what is the main component?
the main component is that you spend money, time, effort, everything, and if you are able to produce a particular software which can be used, okay, then you are recovering your cost. But if you are unable to produce a worthwhile software package, then all the costs are the sunk costs, okay. Whereas once you produce it, and then that cannot, those efforts are gone. Suppose you have produced it and the software can be used and that can be marketed in the marketplace, they can be sold. So all the costs you have incurred, they are no more relevant for the second, third production. So most of the cost for the software production are the sunk cost. A portion, a very little portion which we incur on copying that software, okay, and selling it in the market as the variable cost. That varies with the level of the output, کہ آپ کتنی جو ہیں وہ اس سے کاپیز کر کے مارکیٹ میں وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں. So once again, when we are talking about the personal computers, majority of the costs are the variable cost, and when we are talking about the softwares, the majority of the costs are the sunk cost. Let's take another example of a pizza parlor. In a pizza parlor, most of the costs are your fixed costs, the building, the equipment, the oven, and the other production thing. Very little amount is the variable cost, or wo variable cost is the cost of the material used in the production of the pizza, and then the second one is just a certain number of workers hired for the production of the pizzas. So whether a particular, and here majority of the cost in the pizza production is the fixed cost. So whether we will have the sunk cost, variable cost, or the fixed cost, that vary with the nature of the production process. So but one way or the other, firms do come across these fixed, variable, and the sunk cost. So in order to elaborate on the idea of the cost, fixed cost, variable cost, total cost, let's take a look on this particular table with certain data set. Now اس ٹیبل پہ ہم نے فرم کا شارٹ رن کاسٹ لی ہیں, اور اس میں سب سے پہلے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی آؤٹ پٹ, کیونکہ ان ریلیشن ٹو دی آؤٹ پٹ وی کلاسیفائی آر کاسٹ ان ٹو دی فکس کاسٹ اینڈ دی ویریبل کاسٹ. تو سب سے پہلا کالم جو ہے ہمارا وہ فکس کاسٹ کا ہے. ایز اس نیم از ایکسپلیننگ, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فکس کاسٹ جو ہے شارٹ رن میں وہ والی کاسٹ ہوتی ہیں, دے ریمین فکس وٹ ایور از دی لیول آف آؤٹ پٹ. تو پہلے کالم میں ہم آؤٹ پٹ لیتے ہیں 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 یونٹس ہم جو ہے کنٹینیوسلی لے رہے ہیں. دوسرے کالم میں فکس کاسٹ جو ہے وہ فکسڈ ہے ایٹ اے لیول آف 50. اب یہ جو کاسٹ ہے, ویدر وی آر پروڈیوسنگ 0 یونٹس, فکس کاسٹ آر 50, ویدر وی آر پروڈیوسنگ 5 یونٹس, آر فکس کاسٹ آر 50, اور if we increase our output to 11 units, our fixed costs are still 50. Then the third column is that of the variable cost. Variable cost varies with the level of the output. When we are producing nothing, at an output level of 0, our variable costs are 0. When we produce 1 unit, then our variable cost is 50. Then when we produce 2 units, variable cost increases to 78. Now if we look at the third column, our variable costs are continuously increasing with the increase in the level of output. The fourth column is that of the total cost. The total cost is equal to your fixed cost plus the variable cost. When we are producing nothing, then our total costs are equal to the fixed cost. When we are producing 1 unit, then our total cost is 50 for the fixed cost and 50 for the variable cost is equal to 100. When we are producing 5 units, then our variable costs are 130 and our fixed costs still are 50. So our total costs are 180, 130 plus 50, 180. Then the next fifth column is that of the marginal cost. What basically is the marginal cost? پہلے لیکچرز میں ہم نے مارجنل یوٹیلٹی کی بات کی تھی کنزیومر بیہیویئر میں, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایڈیشنل سیٹسفیکشن جو کنزیومر کو ملتی ہے بائی دی کنزمپشن آف 1 ایڈیشنل یونٹ آف ا پرٹیکولر گڈ.
जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे उसमें भी हमने मार्जिनल प्रोडक्ट की बात की थी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात की थी. हमने ये कहा था कि आउटपुट में जो इंक्रीज आता है बाय एडिंग वन मोर वर्कर्स. सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट वही है कि आपकी टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आती है बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. अब अगर मार्जिनल कॉस्ट की देखें हम, when we are producing nothing marginal cost, we cannot say anything about the marginal cost, but when we are producing one unit our marginal cost is 50. When we are producing 2 units, then how much is our marginal cost? Our marginal cost is total cost increases from 100 to 128. When we are moving from an output level of 1 to 2, our total cost increases from 100 units to 128 units. Therefore, our marginal cost is 128 minus 100 is equal to 28. Now, the same number we can get if we simply look at the variable cost. Variable cost भी आपकी when we move from 1 unit of output to 2 unit of output, our variable cost increases from 50 units to 78. That is 78 minus 50 again gives us a marginal cost of 28. Why is that so? कि अगर हम चेंज इन टोटल कॉस्ट लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में तो वो भी 28 आती है. अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आने से तो वो भी 28 आती है. तो इसका आंसर ये है कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन को हमने यही कहा था कि कुछ कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड होती हैं और कुछ कॉस्ट जो है वो वेरिएबल्स होती हैं. इसलिए जो चेंज आ रही है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में आ रही है और वही चेंज जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट में आ रही है. लास्ट 3 कॉलम्स ऑन दिस स्लाइड दे आर कैलकुलेटिंग द एवरेज कॉस्ट. सबसे पहले कॉलम में वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट, देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड द एवरेज टोटल कॉस्ट. जब हमने आउटपुट या प्रोडक्शन की बात की थी उसमें भी हमने एवरेज प्रोडक्ट की बात की थी, एंड देयर वी सेड टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट्स इज इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट. यहाँ पे भी हमारी एवरेज कॉस्ट का कंसेप्ट वही है कि वी टेक द टोटल कॉस्ट. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज टोटल कॉस्ट विल टेक टोटल कॉस्ट. इफ वी आर टेकिंग द एवरेज फिक्स कॉस्ट वी विल टेक द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट में जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 यूनिट तो आपकी फिक्स कॉस्ट है 50. देयरफॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 50 डिवाइडेड बाय 1. जब हम 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड एट 50 अगेन एंड वी डिवाइड 50 बाय 2 सो आवर एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 25. When we are producing 3 units we divide 50 by 3, our average fixed cost is 16.7. When we are producing 4 units we divide 50 by 4, so our average fixed cost is 12.5. So if we look at the average fixed cost, it is continuously declining. The reason behind is that our total fixed cost is fixed. When we are producing more and more units, that total fixed cost is spreading over more number of units of output. Therefore, we are experiencing a decline in our average fixed cost. The next column is that of average variable cost. So in average variable cost, we take the total variable cost and we define it by divided by the number of units of output. At an output level of 1, total variable cost is 50. We divide it by 1, so we get a variable average cost of 50. Then when we have an output level of 2, our variable cost is 78. So when we divide 78 by 2, our average variable cost is 39. Similarly, let's move to output level of 6. At an output level of 6, our variable cost total is 150 and our average variable cost is 150 divided by 6, and that is equal to 26. Now, if we look at the average variable cost column, so it started with 50, it kept on declining till we are at an output level of 6. Then it is constant at an output level of 7, 25 and 25, and later on our average variable cost has started increasing.
and it has increased to number 35. So when we'll analyze the cost curve, we'll explain why average variable cost curve is declining, constant, and then it starts increasing. Average variable cost is bit stable at the minimum point. ये minimum point जो है हमारा, that is at an output level of 6 and 7, and average variable cost value is 25. The last column is average total cost. What we do in the calculation of the average total cost is we take the total cost and we divide it by number of units of output. At an output level of 1 unit, total cost is 100, therefore average total cost is also 100. At an output level of 5, our total cost is 180 and our average total cost is 36. So if we look at the trend in our average total cost, total costs start decreasing with the increase in the level of output. It is decreasing till an output level of 7. It decreases from 100 to 32.1. And from an output level of 8 onwards, our average total cost curve is also starting increasing. So why is that so? We will explain it. One reason behind that is that average total cost is equal to average fixed cost plus the average variable cost. So here, if we look at an output level of 1, our average fixed cost is 50, our average variable cost is 50, and the average total cost is 100. If we take an output level of 5, our average fixed cost is 10, our average variable cost is 26, and the average total cost is 36. So we can also draw a conclusion from this table is that our average total cost is equal to average fixed cost plus the average variable cost. Now let's look at the marginal cost and the phenomenon of the marginal cost. Now, the marginal cost is the expansion in the output when we increase an output by 1 unit, by how much our total cost changes. Now the change in the short run is only taking place in the variable component of our total cost, and the fixed cost is remaining the same. Therefore, we can also define our marginal cost as is given on this slide, that the marginal cost is equal to change in variable cost divided by change in output level, which is equivalent to change in total cost over change in Q. जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा शॉर्ट रन में जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ वेरिएबल कंपोनेंट हो रहा है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्यू और चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्यू. प्रीवियस टेबल्स में भी हमने ये देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट का फिगर जो है या हम देख लें चेंज इन total cost या हम देख लें change in variable cost, because there is no change in our total fixed cost. अब again the average total cost is the cost per unit. Previous table में last 3 columns were for the average cost and the very last column is for the average total cost. अब हमारा average total cost is total fixed cost divided by output, which is the average fixed cost, plus total variable cost divided by output, which is the average variable cost. So another way to define the average total cost as is shown on this slide here, that the average total cost is equal to average fixed cost plus average variable cost, or equivalently total cost divided by the output level. अब तक हमने चंद कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कॉस्ट के वो एक्सप्लेन किए. उन कॉन्सेप्ट को रिव्यू करने के लिए लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट. इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर हमने कहा कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट इकोनॉमिक कॉस्ट वर्सेस द अकाउंटिंग कॉस्ट. उसके बाद वी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एंड देन वी सेड संक कॉस्ट. द संक कॉस्ट आर द कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी रिकवर्ड, एंड लेटर ऑन we define the fixed cost and the variable cost. अब इन सारे cost concept को define and explain करने के बाद now we are looking at the determinants of the cost. Okay, what are the determinants of the cost? How the costs are determined?
अब कॉस्ट जो है डेफिनेटली दे आर रिलेटेड टू द आउटपुट. We are producing, that's why we are incurring the cost. We are producing with the help of certain units of input, and when we are utilizing certain inputs, we are paying for those inputs. So when we are looking at the determinants of the cost, we can say, okay, it has a relationship with the output as well. Now the relationship between the production and the cost can be exemplified by either the increasing return and cost or the decreasing returns and cost. आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न के कॉन्सेप्ट को देखा था कि जब हम इनपुट्स को बढ़ाते हैं और आउटपुट में इजाफा इनपुट के इजाफे से ज्यादा हो जाता है तो दैट इज नोन एज द इंक्रीजिंग रिटर्न. और दूसरी तरफ हमने ये कहा था कि अगर हम इनपुट को बढ़ाते हैं और हमारे आउटपुट में इजाफा इनपुट के इजाफे से कम होता है तो दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न. अब हम यहाँ से एक क्रॉलरी जो है वो निकाल सकते हैं एंड दैट इज कि व्हेन एवर वी हैव इंक्रीजिंग रिटर्न्स output is increasing relative to input. This is what we discussed in the previous chapter, and variable cost and total cost will fall relative to output. कि जब हमारी जो है वो आउटपुट ज्यादा बढ़ रही है in relation to input, cost तो है for those inputs. इसलिए when we are experiencing increase in output, हमारी input भी बढ़ रही है, but relative increase in the cost of input will be less. So once again, with increasing returns, output is increasing relative to input, and variable cost and total cost will fall relative to the output. दूसरा रिलेशनशिप हो सकता है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न एंड द कॉस्ट. अब डिक्रीजिंग रिटर्न में हमारी आउटपुट इज डिक्रीजिंग रिलेटिव टू इनपुट, कि जब हम इनपुट ज्यादा करते हैं आउटपुट उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है. एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट विल राइज रिलेटिव टू आउटपुट. क्यों? जो हम इनपुट बढ़ा रहे हैं उससे हमारी आउटपुट जो है वो कम बढ़ रही है, तो वो इनपुट के बढ़ाने से हमारी कॉस्ट तो ज्यादा आ रही है. इसलिए द रिलेशनशिप इज कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्रीजिंग रिटर्न, देन आवर आउटपुट इज डिक्रीजिंग रिलेटिव टू इनपुट्स, बट द वेरिएबल कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट दे आर इंक्रीजिंग रिलेटिव टू output. As I have already said कि हमारी cost and the output, maximization of the output and the minimization of the cost, they are the mirror images of one another. तो इसी को हम further explain करने के लिए this relationship between output and cost, let's take an example. The example is given on this slide. Assume that the wage rate, which is the price of one particular input labor, wage rate W is fixed relative to the number of workers hired. यानी हम जो भी वर्कर हायर करते हैं उसकी वेज रेट जो है वो फिक्स्ड है. अब our marginal cost we have already defined in the short run. Marginal cost is equal to change in variable cost divided by change in Q. अब from here we can also say कि variable cost हमारी short run में if we have only one factor production labor, तो आपकी variable cost is equal to the price of labor W, which is fixed, times the number of workers hired. So the variable cost is equal to W time L. So variable cost is equal to the payments which we are making to all the laborers we have hired at a wage rate of W. So if we continue with this one in the next slide, change in variable cost is equal to W times change in L. What does it mean? इसका मतलब ये है कि हमारी वेज रेट तो फिक्स है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ेगी? उतनी बढ़ेगी जितनी के हम लेबर को बढ़ाएंगे. When we'll hire more worker at a given fixed rate, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट में उन नंबर ऑफ वर्कर्स टाइम्स द वेज रेट से इजाफा हो जाएगा. Once again, we can also define our marginal cost, and we can say marginal cost is equal to W time change in L over change in Q. क्योंकि हमारी W तो फिक्स है, change is only taking place in L. So change in L over change in Q.
اب اس کو اگر ہم ریکال کریں پریویس لیکچر میں جب ہم مارجنل پروڈکٹ کی بات کر رہے تھے تو وی سیڈ چینج ان مارجنل پروڈکٹ ایز از ریٹن آن دس سلائڈ. چینج ان مارجنل پروڈکٹ آف لیبر وی ڈیفائنڈ ایز چینج ان کیو اوور چینج ان ایل. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری پروڈکٹ میں کتنا اضافہ ہوتا ہے جب ہم 1 یونٹ آف لیبر جو ہے وہ زیادہ ہائر کرتے ہیں, اور وہ اضافہ جو ہے دیٹ از دی کنٹریبیوشن آف دی مارجنل ورکر اور دی ایڈیشنل ورکر. کہ جب ہم ایک اور ورکر ہائر کرتے ہیں, ہماری ویج ریٹ کوئی گیون ویج ریٹ ہو جو بھی ہو, لیکن اس سے پہلے اگر ہم صرف پروڈکٹ کی بات کریں تو ایک ورکر کے ایڈیشنل ورکر کے آنے سے ہائر کرنے سے آؤٹ پٹ میں جو اضافہ ہوتا ہے دیٹ از دی کنٹریبیوشن آف دیٹ ایڈیشنل ورکر, اور اسی کنٹریبیوشن کو ہم مارجنل پروڈکٹ آف لیبر کہتے ہیں. تو if we rearrange here and we say change in L for 1 unit, change in Q is equal to change in L over change in Q. اس لیے change in L over change in Q is also explained as, can be defined and written as 1 over change in marginal product of labor. So finally, in conclusion, what are we getting from here? That is given, written on this slide. کہ marginal cost is equal to W over marginal product of labor. یہ equation ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ equation is saying کہ آپ کی marginal cost ہے that is dependent on the ratio of wage to the marginal product of labor. کہ آپ کی cost میں کتنا اضافہ ہوگا that is equal to W which is the wage paid to the worker divided by the contribution of the worker which is marginal product of labor. So if our marginal product of labor is low, then what will happen? Our marginal cost will be high. Mathematically भी marginal cost is equal to W over MPL. If our denominator is low, then it will lead to a higher marginal cost. Reason is that our W is fixed. Now, if let's suppose our marginal product of labor is high, then what will happen? Okay, each additional worker now is contributing more. Therefore, our marginal cost will be low. تو result یہ ہے کہ ہماری جو marginal cost ہے that is dependent on the marginal product of labor. اگر labor زیادہ productive ہے تو addition to cost کم ہوگا اور addition to output زیادہ ہوگا. اگر لیبر جو ہے وہ کم پروڈکٹیو ہے تو ایڈیشن ٹو آؤٹ پٹ کم ہوگا اینڈ ایڈیشن ٹو کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اب ہم انہی سارے ریلیشن شپ کو ایکسپلین کرنے کے بعد ہم وہی ٹیبل جو کہ ہم نے پہلے ایکسپلین کیا تھا ول ٹیک دس سیم ڈیٹا سیٹ, اور وہ ڈیٹا سیٹ اگین از ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ. از دی سیم اولڈ ڈیٹا سیٹ. وی ہیو ٹیکن دی ریٹ آف آؤٹ پٹ, فکس کاسٹ اینڈ دی ویریبل کاسٹ. Adding fixed cost and the variable cost gives us the total cost. Then we have the marginal cost which is change in total cost due to the change in output or change in variable cost due to the change in output کیونکہ ہم short run کی بات کر رہے ہیں. پھر ہم نے averages کی بات کی and we are talking about the average fixed cost, talking about the average variable cost and finally the average total cost. Average total cost is the sum of our average fixed cost and the average variable cost. اب ہم اگر اس ٹیبل سے دیکھیں تو our marginal cost decreases initially with increasing returns. جس ابھی ہم نے کہا تھا کہ determinant آپ کے جو ہیں وہ cost کے کیا ہے, تو اس میں ہم نے ڈٹرمیننٹس میں یہ کہا تھا کہ جب آپ کے انکریزنگ ریٹرنس ہوں تو آپ کی کاسٹ جو ہے وہ ڈیکریزنگ ہوتی ہے. اور اسی ریلیشن شپ کو جب ہم اس ٹیبل پہ دیکھتے ہیں کہ فرام این آؤٹ پٹ لیول آف 0 to 4 آپ کی آؤٹ پٹ تیزی سے بڑھتی ہے اور مارجنل کاسٹ جو ہے وہ ڈیکریز کر رہی ہے. مارجنل کاسٹ ہماری انکریز کرتی ہے ود ڈیکریزنگ ریٹرنس. جب آپ کے ریٹرن ڈیکریز ہوتے ہیں ایڈیشن ٹو آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو ہماری کاسٹ جو ہے وہ ان پٹس کی زیادہ پڑتی ہے. سو فرام یونٹ 5 to 11 دیٹ از آر marginal cost increasing with the decreasing returns. اب انہی سارے ریلیشن شپس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں with the help of the graph. ہم نے ڈیٹا سیٹ جو ہے وہی اسی ٹیبل سے لیے ہے اور اب ہم اس کو ڈیٹا سیٹ کو گراف پہ جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں.
ग्राफ पे देखेंगे what we have is on the x axis we have taken output, on the y axis we have taken cost per unit. The first line we have drawn is that of the fixed cost. Fixed cost को हमने ये कहा था कि short run में it does not change. So we have a horizontal line, fixed cost, a straight line which is parallel to x because it remains fixed over a short period of time. Next is that of the variable cost. Variable cost जो है हमारी increase करती है with the increase in the production. Initially जो है हमारी variable cost जो है वो increases at a lower rate and later on it is increasing at a higher rate. कब जो है हमारा पहले थोड़ा सा flatter है, later on it becomes steeper. Then is the total cost. Total cost is simply the sum of the fixed cost and the variable cost. अब हम fixed cost को variable cost को अगर add on कर दें तो we'll be able to get the total cost curve. And the total cost is the vertical sum of the fixed cost curve and the variable cost curve. And the shape of the total cost resembles to the variable cost क्योंकि इन दोनों का slope जो है that is our marginal cost. Now if we go for the relationships between these curves, we have to look at this slide here. Output again taken on the x-axis and the cost per unit taken on the vertical or the y-axis. हमारे पास average fixed cost. Now here in this graph we have only taken the averages and the marginal costs. So the average fixed cost curve is continuously declining क्योंकि हम fixed cost को spread कर रहे हैं over more number of units. So the broken line is the average fixed cost which is continuously declining. It has started from an output level of 1 which is 50. दूसरी तरफ हमारा average total cost curve है which is the sum of average fixed cost and the average variable cost. तो average variable cost जो है initially हमारी decrease करती है as we said it is at the minimum point when we are producing 7 units of output and then it again starts increasing. Average total cost follows the same pattern as of average variable cost. It is declining continuously, reaches the minimum at an output level of 8. आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है मिनिमम है आउटपुट लेवल 7 पे, एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम है एट एन आउटपुट लेवल ऑफ 8 क्योंकि टोटल कॉस्ट में आपके पास फिक्स कॉस्ट भी शामिल है. अब जब हम मार्जिनल बिफोर वी गो टू द मार्जिनल कॉस्ट, जब हम इन कॉस्ट कर्व्स को देखते हैं तो एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट को जब हम देखते हैं it is declining and then it start increasing and it is equal to the average variable cost at the minimum point, the average total cost at the minimum point and it is increasing. To sum up, the line drawn from the origin to the tangent of the variable cost curve, its slope is the average variable cost जैसे हमने पहले भी कहा था. और अगर हम जो है किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो वो जो है दैट इज ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट. एट आउटपुट लेवल ऑफ 7 हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं. तो आज के लेक्चर में हमने मुख्तलिफ कॉस्ट कंसेप्ट्स को जो है वो एक्सप्लेन किया. इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, sunk cost, and then the fixed and the variable cost and the determinants of the cost, and finally we have started the topic of the short run cost curves. तो आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो किया है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व का और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उनका रिलेशनशिप को. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी डिस्कशन को और उसके साथ हम कुछ और टॉपिक जो है वो ऐड ऑन कर देंगे और वो जो होंगे डेफिनेटली लॉजिकली हम शॉर्ट रन से लॉन्ग रन कॉस्ट का उसमें चले जाएंगे और उसमें जो है कॉस्ट मिनिमाइजिंग चॉइसेस देखेंगे एंड देन आइसो कॉस्ट कर्व एंड फाइनली हाउ वी कैन चूज द इनपुट लेवल विच कैन मिनिमाइज द कॉस्ट. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू with the same topic of the short run cost curve in the next lecture. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.